Hello everyone. So here in this video we will be seeing the basic introduction for UI components. So the UI component stands for user interface components. Here we will be seeing what is the requirement and what is the advantages of using those user interface components. Then we will be seeing regarding the form elements. Then we will be seeing how it is converted to HTML. Then binding of the value stack property to the form field values, and we will be seeing regarding the type conversion, validation, and internationalizations of the submitted data. Okay, right? So first we will be getting into this user interface component introduction. Every application requires a good user friendly view. ஒரு சைட்டில் நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணுறோன்னா கூட இஃப் இட் இஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னா தான் நம்ம ஃபஸ்ட் அங்கே போவோம். ஈவன் தோ வேறு ஒரு சைட்டில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் we don't use to go to the another site which has a poor user friendly view. ஸோ அப்போது என்ன பண்ணணும்னா we should take great care to develop such a good user friendly view. ஸோ அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் we have so many technologies like Ajax and some more we have other than Ajax we have also so many rich client technologies. இதெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. And Struts too also supports the developer to develop a rich view for the front end ரிச்சாக இருக்கிறதுக்கு Struts லையும் நிறைய சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. So now we can see what are those supports we are having. So many of the component UI user interface components correlate to the HTML elements. இப்போ இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிற நிறைய டேக்ஸ் வந்து ரிலேட்டட் டு HTML டேக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அண்ட் தேர் இஸ் அ Struts to UI component for all the commonly used HTML form elements. HTML form elements நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஃபார்ம் டேக் அதுக்கு நடுவில் தான் you will be designing all your user interface elements. For example இன்புட்னு ஒரு டேக் நீங்கள் HTML நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். input type equal to textனு வச்சா we get a text box. input type equal to button அப்படின்னு வச்சா we get a button. So in this way we can create so many HTML form elements. ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்லில் க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸுக்கும் we have equivalent Struts to UI component. ஸோ இது ஈக்குவலண்ட் டேக் இங்கே உண்டு. அண்ட் ஆல்சோ இட் மேக்ஸ் இட் சிம்பிளிஃபைஸ் மோர் திங். எப்படின்னா நீங்கள் HTML இருக்கிற சம் காம்ப்ளெக்ஸான UI காம்பனன்ட்ஸ், HTML இருந்து காம்ப்ளெக்ஸான UI காம்பனன்ட்ஸை இங்கே ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக 2-3 டேக்ஸ் வச்சு தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு HTML இருந்ததா இங்கே ஒரு டேகாக ஒரு காமன் நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் விட்ஜெட்டாக இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு கிரியேட் அ நியூ ஹை ரிச் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி என்விரான்மெண்ட். And user interface component they can generate equivalent HTML and they can bind the form fields. இதுதான் what we see. உங்களோட டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருந்திருக்கும். அப்போ அது ஒரு ஃபார்ம் ஃபீல்ட், ஆப்ஷன் பாக்ஸ் அது ஒரு ஃபார்ம் ஃபீல்ட், செக் பாக்ஸ் அது ஒரு ஃபார்ம் ஃபீல்ட். ஸோ அங்கே என்ன வேல்யூஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்களோ டைப் பண்ணுறாங்களோ அதை உங்களோட ஜாவா சைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நம்ம பைண்ட் பண்ணணும். ஏன் ஜாவா சைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பைண்ட் பண்ணணும்? இதுதான் செர்வரில் இருக்கிறது, இது உங்களுக்கு கிளைண்ட்டில் இருக்கிறது. HTML ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளையண்ட் என்ன டைப் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் HTML ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ஸ். செர்வரில் ஆனால் போய் சேவ் ஆகணும்னா அது ஜாவா சைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதாவது ஒரு ஜாவா பீனா ஒரு வேல்யூ ஸ்டாக்ல இருக்கும். ஸோ அப்போ நான் இது ரெண்டையும் we have to bind. ஓகே, ஸோ அந்த பைண்டிங் நடக்கும். தென் they can also do the type conversion, they can also do the validation and internationalizationும் பண்ண முடியும். All these things are done through the framework, then by the framework itself. So first we can see one by one. Generating the HTML markup. So Struts to text field tag creates an HTML text input element. HTML நீங்கள் ஒரு text box create பண்ணணும்னா நீங்கள் input type equal to text ன்னு போடுவோம். அதே மாதிரி இங்கே Struts to we have a tag, text field tag இருக்கு. Using that we can create a text field. ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு டேக்குக்கும் ஈக்குவலன் HTML கிடைக்கும். Now for example here is the tag for creating a text field. S:text field name equal to username, label equal to username அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா ஸோ we get a equivalent HTML code like this. ஸோ இங்கே நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு டேபிள் டேக் கொடுத்துருக்காங்க. கேன் யூ see this TD, தென் அந்த TD இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது எதுக்காக பண்ணியிருக்காங்கன்னா டு give a great look.
டேபிள் அலைன் பண்ணும்போது என்றைக்குமே ரொம்ப நீட்டாக வரும். ஸோ டேபிள் கொடுத்துட்டு அண்ட் இங்கே உங்களுக்கு இங்கே இந்த லேபிள்ங்கிற ஃபீல்டு இருந்ததுனால because of this label field it creates one label tag. So label tag and then it gives a name everything. Again இங்கே உங்ககிட்ட இங்கே நீங்கள் இட்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு நீங்கள் வச்சுருந்ததுனால அதுக்கு நேம் யூசர் நேம் வச்சுருக்கீங்க. ஹியர் இட் கிரியேட்ஸ் ஒன் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் டேக் அண்ட் தென் நீங்கள் அங்கே என்ன நேம் வச்சுருந்தீங்களோ அந்த நேமை இங்கே செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் கிரியேட்ஸ் த ஈக்குவலண்ட் HTML எலிமெண்ட். ஸோ அப்போ இவ்வளவு பெரிய கோடிங்காக நம்ம எழுத வேண்டியதை இட் ஈஸிலி சிம்பிளிஃபைட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு சிங்கிள் லைனில் இட் ஈஸிலி simplifies. Struts simplifies the user interface tag. Okay, so now we came to know that every struts2 field is user interface field is converted to the HTML form element. Now regarding the binding of form fields to the value stack properties. So for example, if we have a form, we have one text box and we have another text box and we have a button for submit. So when we click this submit button, what happens? User இங்கே என்னென்ன டைப் பண்ணியிருக்காங்க, வாட் எவர் வேல்யூ த யூசர் ஹேஸ் கிவன், இங்கே உள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A and 1 டைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தீஸ் வேல்யூஸ் ஆர் கிவன் டு தி சர்வர். ஸோ ஹியர் நீங்கள் இப்போ ஸ்ட்ரட்ஸ்2 யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சர்வர் சைடில் யார் இருந்திருப்பாங்கன்னா ஷியர்லி வில் பி ஹேவிங் அ ஆக்ஷன், ஒரு ஆக்ஷன் இருந்திருக்கும். தட் ஆக்ஷன் இங்கேருந்து வர ரெக்வஸ்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணி இட் டூஸ் தி ப்ராசஸ். ஸோ அப்படி அக்செப்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இங்கேருந்து வர வேல்யூஸை தட் இஸ் த டேட்டாஸை எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுன்னா இட் ஸ்டோர்ஸ் தட் இன் தி வேல்யூ ஸ்டாக். ஸோ தீஸ் ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ஸ், இதுதான் ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ஸ், தே ஆர் பைண்ட் டு திஸ் வேல்யூ ஸ்டாக். இதுதான் எப்படி பண்ணுறாங்க நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் த HTML elements are in place, the UI component wire these elements into all the rich functionality of the struts2 framework. ஸோ அப்போ நம்ம HTML elements கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்மளோட struts2 ஓட ரிச் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த struts2 framework bind the form field elements to the properties of the value stack. ஸோ உங்களோட சர்வர் சைடில் ஆக்ஷனில் உங்கள் வேல்யூ ஸ்டாக்கில் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற என்னெல்லாம் டேட்டாஸ் ஆக்ஷன் யூஸ் பண்ணுமோ ஆல் தோஸ் வில் பி இன் தி ஸ்டாக். இங்கே நீங்கள் this binding lays the foundation of a bidirectional flow of data between the user interface components and the domain model objects of the value stack. So from the client, if we have a text box and if the name of the text box is name அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஷியராக எப்படி இருக்கும்னா இங்கே உங்களுக்கு வேல்யூ ஸ்டாக்லையும் you will be having a property called as name. ஸோ இந்த நேம்ங்கிறத வச்சு தான் பைண்ட் பண்ணும். அண்ட் திஸ் பைண்டிங் இஸ் பைடைரக்ஷனல், ரெண்டு பக்கமும் பைண்ட் ஆகும். அதாவது இங்கே இருக்கிற வேல்யூ தான் இங்கே போய் காப்பி ஆகுங்கிறது கிடையாது. சம்டைம்ஸ் இங்கே வேல்யூ ஸ்டாக்ல இருக்கிற வேல்யூவும் இங்கே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு வரும். வென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் இனிஷியலைசிங், நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிரியேட் ஆகி வரும்போதே உள்ள ஏதாவது வேல்யூஸ் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரீ பாப்புலேஷன். ஸோ ப்ரீ பாப்புலேஷன் நடக்கும்போது நமக்கு வேல்யூ ஸ்டாக்ல இருந்தும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் வரும். அண்ட் நீங்கள் ஃபைலை இதை சப்மிட் பண்ணுறீங்க, when you are submitting the form field, what happens automatically in that case the name text boxல இருக்கிறது வேல்யூ ஸ்டாக்குக்கு போகும். ஸோ திஸ் இஸ் bidirectional. The data transfer between the value stack and the form field is bidirectional. So both is automatically handled by the framework. So in a form generated by struts2 UI component tags, the form fields are tied to the backend Java properties in two directions. So backend la irukka Java property rendu direction la bind ஆயிடும். So that அப்பதான் pre-population பண்ண முடியும். So right, this is that. So the value stack data can flow into your form for pre-population. So அப்போ value stackல இருக்கிற data pre-populationனா text box create ஆகி வரும்போதே அதில் default ஏதாவது ஒரு வேல்யூவோட ஸ்க்ரீனுக்கு வரணும்னா அதுதான் pre-population. அதுக்காக value stackல இருந்து form fieldக்கு போகும். ஃபார்ம் ஃபீல்டில் இருந்து டேட்டா வேல்யூ ஸ்டாக்குக்கு எப்போ வரும்? when the form is posted, that is when the form is submit ஆகும்போது data from the fields will flow back into the framework and it is transferred to the value stack. ஸோ இந்த பைண்டிங் எப்படி பண்ணுறாங்க? யூஸிங் த நேம் ஆஃப் த யூஐ காம்பனண்ட். யூஐ காம்பனண்ட்டோட நேம். அப்போ வேல்யூ ஸ்டாக்கில் நேம்னு ஒரு ஃபீல்டு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஃபார்ம் ஃபீல்டில் நேம்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோ இல்லை ஒரு ஆப்ஷன் பட்டனோ ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். ஸோ அங்கே ஜெண்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் பட்டன் இருந்ததுன்னா ஷியராக வேல்யூ ஸ்டாக்கில் ஜெண்டர்னு சொல்லி we will be having a data. So using only that name, the UI component is mapped. The name is used to
locate a property on the stack. Name வச்சு தான் நான் stackல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை locate பண்ணுவேன். So during rendering, a UI component will pull the value from the stack if it exists to pre-populate the form. So அப்போ renderingனா screenல அந்த UI componentை develop பண்ணி வைக்கும்போது வேல்யூ ஸ்டாக்ல ப்ரீ பாப்புலேஷனுக்காக ஏற்கனவே வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஆன் சப்மிஷன் த சேம் நேம் வில் பி. சப்போஸ் நீங்கள் எங்கள் ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணுறீங்க, யூசர் டைப் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுறாங்கன்னா அகெயின் சர்வருக்கு டேட்டா வரும்போது அதே நேமை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களோட டேட்டாவை லொக்கேட் பண்ணி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். So the other side of the UI component data binding is the incoming request parameters from the submitted form. So this is that. So incoming la irukka request parameter la irukka data ella ungalku data bind ஆகும். So thus this binding is done through the name attribute of the UI component. Okay. So right, next we will be seeing regarding the type conversion, validation and internationalization. So for type conversion and validation, the UI components automatically handle error messages when there is a problem. User கிட்ட இருந்து client கிட்ட இருந்து data submit ஆகும்போது before starting the processing automatically it will be converted to the required field. எந்த மாதிரி required data type, எந்த data typeக்கு வேணுமோ type conversion பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அதை validate பண்ணும், கரெக்டாக தான் டைப் பண்ணியிருக்கமா அப்படிங்கிறத வேலிடேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூஆர் அக்செப்டிங் அ மார்க் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட், கண்டிப்பாக அது 3 டிஜிட்டுக்கு மேலே போக வாய்ப்பே இல்லை, 0க்கு கீழே போக வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ மெனி வேலிடேஷன்ஸ் வில் பி ஹேவிங் ஃபார் ஸோ மெனி டேட்டாஸ். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு வேலிடேஷன் நடக்கும். இன்டர்நேஷ்னலைசேஷன் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எரர் மெசேஜ் ஆர் இல்லை ஒரு கன்ஃபார்ம் மெசேஜ் எது கொடுத்தாலும் அவங்களோட லோக்கலைஸ்டு ஸ்ட்ரிங்கில் அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அவங்கள எந்த கண்ட்ரிலேருந்து ப்ரௌஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டெவலப் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இன்டர்நேஷ்னலைசேஷன். So for type conversion and validation, the UI components automatically handle error messages. அப்போ type convert பண்ணும்போது validate பண்ணும்போது errors இருந்ததுன்னா UI component automatically converts. But the problems with the type conversion and validation cause the request to return the user back to the input form. Suppose அதை handle பண்ணுது, error message handle பண்ணுதுன்னு சொன்னாலும் ஆனால் என்ன ஆயிடும்னா again the control is returned to the user back to the input form. So when this happens, the UI components will automatically detect the presence of errors associated with themselves and display the error messages accordingly. So ஏற்கனவே அங்கே error messages இருக்கும், ஸோ அதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. Even we can use the validate interceptor. So validate interceptor யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை exceptions யூஸ் பண்ணிக்கலாம், anything we can do. So we can customize these error messages and even we can tie them into internationalization features to provide localized error message to the users. Usersக்கு அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி localized error message கொடுக்கிறதுக்கு we can tie these error internationalization பண்ணலாம் for these error messages. Okay. Right, in the next video we can see about tags, themes and templates of the user interface components of Struts 2. Thank you.